Assalamu alaikum. We are doing quantum numbers in this lesson. Quantum numbers. So, what are quantum numbers? Ana ta magana quantum numbers. Wasu ce 4 quantum numbers, wasu ce 3 quantum numbers. So, what are these quantum numbers? Quantum numbers mun riga mun yi su practically. In ka kalli lesson guda biyu inda suka gabata, mun sa quantum number a aikace. Yanzu kawai za mu yi su ne in more of theory. So, let's assume your first quantum number is, the first quantum number is principal quantum number. Ana kiranta principal quantum number. So, this quantum number state what? What this quantum number stated? Wannan principal quantum number yana gaya ma location of electron. Electron yana ina ne? Yana first energy level ne, ko yana second, ko yana third. Remember mun nuna energy level are of difference. Akwai first, second, third, etc. So quantum number is denoted by letter N. So akwai azimuthal quantum number ko kuma angular momentum. Angular momentum quantum number. Shi kuma what this one is telling you. This quantum number is telling you about the shape. Idan principal quantum number ya gaya ma energy level, maybe electron yana second energy level, to ya shape din wannan energy level yake, is denoted by L. Sannan muna da magnetic quantum number. Magnetic quantum number. Ita kuma magnetic quantum number me take gaya ma? Tana gaya ma ne orientation. The orientation of the shape. The orientation of the energy level of the shape of the shell. Say spin quantum number. So from the name, spin, yana gaya ma electron, spinning of electron, ina ne direction na electron. Electron yana sama ne, kallon sama ko ƙasa. So these are the 4 quantum numbers. Principal quantum numbers, angular momentum quantum numbers, magnetic quantum number, and spin quantum numbers. Principal quantum number yana gaya ma electron wani energy level yake. Angular momentum quantum numbers yana gaya ma a energy level inda electron da yake wani shape ne. Muna da about 4 shapes. Muna da S, P, F, D, and F. Magnetic quantum number kuma yana gaya ma direction. Akwai X direction, akwai X axis, Y axis, Z axis, etc. Spin quantum number kuma ko dai guda biyu ne kai, ko up and down. Spin quantum number, magnetic quantum number is denoted by ML. Spin shi kuma MS. Shi ne symbol ɗinsu. So, bari mu ɗauki example guda 4. When N is 1. When N is 1 is telling you the electrons are in first shell. When N is 1 is telling you the electrons are in first shell. Ko dai ya zama electron ɗaya ko kuma ya zama electron biyu. Kana da nucleus ɗinka nan. Gata. This is a Bohr model. Bohr model. Alright. A kuma
quantum mechanics duka ɗaya ne, they are the same thing, ga ta spherical. So when energy level n is 1, yana gaya ma electron ɗin nan yana cikin wannan, this is the energy level after nucleus, the first shell. When n is 2, so angular momentum shi kuma yana gaya ma cewa me, angular momentum L is from 0 to n minus 1. So in this case, angular momentum is 0. 1 minus 1 is 0. Kuma 0 yana nuna ma, yana gaya ma the shell is spherical. Bari in ba ku wannan. Let me write them. S is 0. P is 1. D is 2. F is 3. So da kaga 0 yana angular momentum yana gaya ma wannan energy level is S. Da kaga 1 yana gaya ma wannan shell din is P. Da kaga 2 yana gaya ma wannan energy level din is D. Da kaga 3 yana gaya ma wannan energy level din is F. So anan muna da angular momentum is 0, that means is S. Magnetic quantum number yana gaya ma direction, shi kuma ML is between minus L2 plus L. So in 1 ne kana da minus 1, 0, 1. In 2 ne kana da minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Amma da yake nan 0 ne baka da minus 0 plus 0, so it's still 0. So yana gaya ma direction. S ba ta da direction, that's why it's 0. Sai spin quantum number yana gaya ma idan electron ɗaya ne spinning ɗin shi is up. Idan kuma electron biyu ne, na biyu spinning ɗin shi is down. That's all. Spinning ɗin da yake up shine plus 1, wanda yake down shine minus half, plus half minus half. So let's continue. As we are giving example, it's becoming more clearer. When n is 2, yana gaya ma me energy level, the electron are in second energy level. Let's say by tsarin Bohr model, yana gaya ma electron ɗin is second shell. This is the first, this is second. Kuma ana kiranta K, ana kiranta L. So amma a quantum number shi kuma, this is 1, n is 2. Angular momentum shi yake gaya ma is from 0 to n minus 1. So from 0, n minus 2 minus 1 is 1. So yana gaya ma shell ɗin energy level, subshell ɗin da suke a energy level akwai 0 akwai 1, which means 0 is S, 1 is P. Magnetic quantum number yana gaya ma is from L. So if you put 0 minus 1, 0 plus 1. Direction, yana baka direction. Let's come to this example. So kaga energy level ya gaya ma n is 2. Amma angular momentum ya gaya ma cewa subshell din nan shapes ɗinsu akwai S, akwai P. Magnetic quantum number shi kuma ya gaya ma P din nan tana da shape guda uku, akwai minus 1, akwai 0, akwai wannan plus 1. So these are the understanding in wannan 4 principal quantum numbers. Dama they are going hand to hand in with quantum mechanics. They are explaining the quantum mechanics, understanding of
quantum mechanics of electronic distributions. So mu ƙara zuwa example. 1n is 3. 1n is 3, you start from 0, angular momentum, you have 1, then 3 minus 1 is 2. Then is the angular momentum, you start from 0, right? You have minus 2, you have minus 1, you have 0, kai ta yi sai ka kai 0, sannan from 0 kuma kai ta yi sai ka kai 2, sai ka tsaya. So what's telling you? The electron, 1n is 3, the electron are in third energy level. Amma the shapes of shells din akwai S, akwai P, akwai D. Magnetic quantum number kuma yake gaya ma orientation. Orientation din 0 is 0, is spherical, ba orientation. Orientation din 1, P din nan guda uku ne. We should write them above here. Daga 1 orientation din 0 sai orientation din, you have minus 1, you have 0, then you have plus 1. Sai orientation din 2 yana gaya ma guda biyar ne. Guda biyar. Akwai minus 2, akwai minus 1, akwai 0, akwai 1, akwai 2. So let's see them in the. This is 1n is 3. This is 1n is 3. What do you have? You have 1n is 3. You have 0. You have minus 1, 0. You have plus 1. Then you have D, minus 2. Look at it here. You have minus 2, minus 1, 0, 1, 2. All these are all the shells. 1n is 3. So magnetic quantum number shi ya yi bayanin wa'annan subshells din, magnetic quantum number. Shi spin quantum number angular momentum kawai ya gaya ma cewa akwai S, akwai P, akwai D. Magnetic quantum number shi ya je further ya gaya ma direction ɗinsu. So mu je a example na 1n is 4, insha Allah komai zai zama clear. 1n is 4. You start from 0, you have 1, you have 2, then 4 minus 1 is 3. So when energy or principal quantum number ya gaya ma energy shell is 4. Abin na angular momentum ko azimuthal quantum number ya gaya ma cewa shells din nan akwai 0, akwai 0 which is spherical, akwai 1 which is P, akwai 2 which is D, akwai 3 which is F. Shi kuma magnetic quantum number shi kuma shi zai gaya ma akwai 0, sannan akwai minus 1, 0, plus 1, sannan akwai minus 2, minus 1, 0, ko 1 da 2, sannan kuma akwai minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, 2, plus 2, plus 3. Duka waɗannan. So let's come to the diagram. This is 1n is 3. 1n is 4. Shi energy level kawai ya gaya ma cewa electrons ɗin suna mataki na 4 bayan nucleus, after nucleus. That means if this is nucleus, this is S1, this is one, energy level 1, this is 2, then the next one, which is 4, a nan electron ɗin suke. Amma sai angular momentum ya gaya ma a ciki akwai S, akwai P, akwai D, akwai F. Sai magnetic quantum number ya gaya ma cewa to P ɗin nan tana direction guda uku. Akwai wannan, akwai wannan, akwai wannan. Sannan D tana direction guda 5.
sannan F tana da direction guda 7. To duk su ne suka haɗu suka ba da magnetic conductor. Kaga wannan bayanin domin su practically, amma ga principle ɗin da suka yi describing ɗinsu. Shine principal quantum number, angular momentum, magnetic quantum number. Su ne suka taru suka yi bayanin quantum understanding of electron. So please bear with us, we are going against the time. Spin quantum number, shi yasa wasu ma kawai suke cewa 3 quantum numbers, saboda su ne the most important. Shi spin quantum number kawai yana gaya ma duk shell ɗin da ka gani electron ko dai yana spinning up ko yana spinning down. Daman duk subshells ɗin nan ko wani electron biyu ne a ciki. To ko wani electron ko dai yana spinning up ne ko kuma yana spinning down. So thank you very much. Let me stop here. Next topic will be valence electron. It's very, very important topic.